Tunakuletea habari zote za michezo kwa staili ya aina yake. Wote chama PM double free. Tafadhali bonyeza alama ya subscribe kisha alama ya kengele. We're still in season. We can't sign new players. The transfer window opens in August. Look, thank you very much for the opportunity. As you are aware, today is our last training session in Dar es Salaam. Our last training sessions at home. So I'm very excited to be here. I've seen the boys, they are ready. Though we have a couple of injuries and some players have got some flu. But I'm sure that by the time we get to the final, most of the players will be ready for the final. I would like to mention that the issue of registrations and the new players is still ongoing. There's a registration committee at Simba Sports Club that I'm part of. So that committee sits every week to look at the options that we have. And I want to mention that the coach Sven has submitted his preliminary report in terms of his squad and where he thinks we need to strengthen. So I would like to say to you that all these speculations that are taking place outside there, they are not true. I read this morning from a Mwanaspoti newspaper that we are going to fire players, we are going to fire staff and stuff. It is very irresponsible, it is very wrong, it is misleading for a trade of editors or even the reporters to go and put the story that is not verified like that. It's very, very bad. It's not good for the image of media people. You know, if you want a story, come, let's talk, I'll give you a story. What is put out there is not true, and it's meant to destabilize Simba, and we are not going to allow that. Simba is strong, Simba is ready for the final, Simba has already won the VPL championship, so nothing like that will disturb us. So just for record, no player, no technical member bench is being targeted or is going to be fired. There's nothing like that. At the end of the season, we'll sit down with the registration committee and finalize our lists for the next season. So I really appreciate this opportunity so that I can talk to you and explain our stance as a club. Just to re-emphasize, the registration committee is ongoing. We will soon have the names of the players that we would want to bring to the club. Also, you know that you cannot bring players without releasing players. So it means you must look at the current squad and see how best we manage it. You cannot have a squad of more than 30 people. You know, we need to manage the squad, make sure that everybody is competitive, anybody is enjoying the football. So those plans are underway. As soon as we are ready with them, we will share with you. They will be in, they will be out. It's part of the game. When it comes to the window period, the registration period, some will be in, some will be out. It's a matter of fact. That's how game it is. Ongea. You cannot say how many players you're going to take out or bring in, because we must respect the reports that we receive from the technical bench. We must respect the process of the registration committee and their recommendations. So you cannot just on top of your head and say, no, we'll take out 6 players, or we're going to take out 10 players, we're going to bring 20 players. No, it doesn't work that way. There must be a process that we must follow. But one thing that we appreciate as a club and as a team is to realize that we need to strengthen. If you are going to compete against your likes of Al Ahly and your Mamelodi Sundowns and all those other big giant in African football, we need to strengthen our squad and make sure that it's balanced. So your question to say wachezaji wangapi, it doesn't really hold water, because we don't know until we've received our reports. Then we'll decide how to go about it. You would not know which positions specifically you want to bring into the club, but you are all of you football. You can see where are the challenges in the club, because you know football is a nice sport. You cannot hide. Everybody's got an opinion. Anybody can see. So for me to say no, we will bring a goalkeeper, we'll bring a centre back, we'll bring a striker, again is wrong. What is my job as a CEO? Is to create an environment for the coach and the players to do their work. It's not me to tell the coach who to bring and not to bring.
So that report from the coach and the recommendation from the registration committee will give us a direction how we want to move in terms of the players that we want to bring in and which players we want to take out. Yes, nafikiri utakuwa umepata kwa undani alichokisema CEO wa klabu ya soka ya Simba Senzo Awapa Makavu pale ambapo alikuwa ametembelea mazoezi ya mwisho ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba iliyofanyika leo mapema kunako uwanja wa Bunju jijini Dar es Salaam kabla ya kuanza kwa safari ya kuelekea kanda ya kaskazini, ambapo tunajua kikosi cha Simba kitakuwa na mchezo siku ya Alhamisi dhidi ya Coastal Union Wagosi Wakaya kunako uwanja wa CCM Mkwakwani. Kwa haraka ni tafsiri alichokisema Senzo Awapa. Kwanza amekanusha taarifa za Florentin Ibenge kuweza kuwa kwenye makubaliano na klabu ya soka ya Simba kwa ajili ya kufanya mazungumzo, na pia amezungumzia kuhusu swala la Sven pamoja na wasaidizi wake akiwemo Selemani Matola, kocha wa makipa Mwarami pamoja na meneja Patrick Roemamu kuwa wako mbioni kuweza kutimuliwa kazi katika klabu ya soka ya Simba. Lakini pia akaweza kuwalipua gazeti la Mwanaspoti ambao wao ndio wameandika taarifa hiyo katika gazeti la siku ya tarehe 21 mwezi Julai. Wameandika Simba ya fieka watano, Sven na Matola nao bye bye. Kutazama kwenye taarifa hii ambayo imeandikwa na gazeti la Mwanaspoti, imesema ofisa mtendaji mkuu wa Simba Senzo Awapa amethibitisha kwamba kuna uwezekano wa kuachana na mastaa wasiozidi watano hivi karibuni, na Senzo amesisitiza kwamba hawataki kufanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi hicho, kwani wanataka kuwa na timu imara inayowezana katika kama hali ilivyo sasa. Lakini akaongeza pia kwamba mtihani mkubwa uliopo mbele yao kwa sasa ni kubeba kombe la FA na katika mchezo wa finali dhidi ya Namungo utakaopigwa siku ya tarehe 2 mwezi Agosti mkoani Rukwa. Senzo anasema idadi ya wachezaji ambao Simba inaweza kutangaza kuacha msimu huu itakuwa chini ya 3 au zaidi ya 5. Unajua miaka ya nyuma moja ya sababu ambayo Simba ilikuwa ikichangia kushindwa kufanya vizuri ilikuwa ni wanaacha idadi kubwa sana ya wachezaji mpaka wale ambao ni muhimu, na kila msimu walikuwa wanaanza kujipanga upya kwa kutengeneza timu, wakati huo wapinzani wao wanazidi kuimarika. Unaweza kukuta mchezaji yoyote anayefanya vizuri Simba anaondoka hata wakati mwingine kwenda kwa wapinzani wao kuimarisha. Kwa maana hiyo basi wakati huu hilo wala halitatokea. Mbali zaidi, gazeti hilo la Mwanaspoti likaandika uchunguzi wa Mwanaspoti umebaini kuwa kwamba Rashid Juma atapelekwa kwa mkopo kunako klabu ya soka ya Namungo, huku Yusuf Mlipili, Sharaf Shibob na Tyrone Santos wako mbioni kupigwa chini. Mlipili na Shibob ndio wachezaji ambao mpaka sasa hawajaongezwa mikataba Simba, huku wenzao wakiwa wameshasaini kitambo, lakini Santos ambaye ni Brazil amekuwa ni mshangiliaji wa kudumu jukwani. Kuhusu kambi ya nje ya nchi, Senzo alisema kama tutapata nchi ambayo haitakuwa na shida ya corona na mazingira maandalizi ya msimu yakawa yameridhisha, basi tutakwenda huko, iwe Afrika ama Ulaya. Lakini kama itashindikana kabisa hilo, basi tutakuwa hatuna jinsi, tutatafuta mkoa wenye mazingira sahihi hapa nyumbani na ndio tutaweza kuweka kambi huko. Hii ndio taarifa ya gazeti la Mwanaspoti ikiweza kuwataja nyota ambao wako mbioni kupigwa chini katika klabu ya soka ya Simba. Na kama ulivyosikiliza audio niliyokuwekea pale, Senzo Awapa wakati ambapo ametembelea mazoezi ya Simba ameweza kukanusha taarifa hii ambayo nimekusomea, ambao unaweza kuipata kwenye gazeti la Mwanaspoti lilotoka leo Julai 21, lakini pia unaweza kuipata kwenye website ya Mwanaspoti. Ukitembelea pale kwenye website yao unaweza ukaiona taarifa hii kwa undani. Kwa hiyo maneno yote ambayo yameandikwa kwenye Mwanaspoti Senzo ameyakanusha na amesema hajazungumza na Mwanaspoti, lakini kama hawana story basi waweze kwenda ofisini kwake na atawapa story ambazo ni za uhakika kuhusiana na klabu ya soka ya Simba, lakini sio story hii ambayo ameweza kuandika ya kutimuliwa kwa kocha Sven, lakini pia kutimuliwa kwa Selemani Matola ambaye ni kocha msaidizi ndani ya Simba. Lakini zaidi Mwanaspoti wameeleza pia wale makocha wa viungo watatimuliwa, na pia yule mtaalamu wa viungo na watu wengine pia wote, benchi la uzima la ufundi la Simba litabadilishwa msimu utakapomalizika. Taarifa hiyo ilikuwa imezua tafrani sana kwa baadhi ya mashabiki wa klabu ya soka ya Simba, wakiwa na hofu kuhusiana na uamuzi ambao ulitajwa kuchukuliwa, lakini Senzo ameweza kutoa hofu hiyo kwa kuthibitisha kwamba Simba ni klabu ambayo inazingatia uweledi na inajaribu kupiga hatua kwenye kila msimu kwa ajili ya kuweza kuboresha kikosi chao. Akasisitiza polisi ya Simba sasa sio kusajili kundi la wachezaji wengi, bali kuhakikisha wanatengeneza timu ambayo imezoeana vizuri ili waweze kupata matokeo. Kitizama hata ubingwa ambao umechukua msimu huu, kikosi kina zaidi ya misimu mitatu ya regular players, ukianza Ishi Salum Manula, Shomari Kapombe, Sergi Pasco Wawa, Erasto Nyoni, Mohamed Hussein Zimbwe Jr, Jonas Gerard Mkude,
John Rafael Boko, Medi Kagere, ni wachezaji ambao ni senior players ndani ya Simba. Kwa hiyo anachokisema Senzo ndio hichi ambacho kinatakiwa kiwe na muendelezo wa msimu unaokuja, lakini sio kupiga chini wachezaji na benchi la ufundi. Nipe comment yako, unaizungumziaje taarifa ya Mwanaspoti, lakini pia unazungumziaje maamuzi ambayo amesema Senzo Mazingisa. Ya mwisho kwa leo, tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube kwa jina moja tu la Azar Sports. Asante sana.